Matuke mama matuke, matuke mama matuke, sirimba sagala kaunga nzenjo ya matuke, sagala kaunga nzenjo ya matuke, matuke mama matuke, fully loaded, don't know, fresh from Uganda. Enamba y'essimu eri 978-427-5301 oba 781-492-3305. Address eri 66 Reseda Boulevard mu Tazana. Mujje mufune amatooke n'ebintu byonna okuva e Uganda. KAIYZ the American dream. Yes. Naye KAIYZ oli musajja mukkakkamu. Mwakyali. Sikyo? Naye anti byansi. Kati wota ensi wogiteekako amaanyi olowooza oyitawo. No, KAIYZ, just... No, normally, I don't know. Kati ensi wogiteekako amaanyi ogijjeko ki? I know. Byansi. Anyway, tubaniriza nnyo amannya gange nze Kawale Isaac KAIYZ, best in the United States of America. Ekyo nkibaddiramu kuba waliyo abamu abalowooza nti tulina abeewakiso ku kyessalaama bali eyo bantu bagamba naye olunaku olwo nkyazizaako mukulu Paradise mumulaba ku internet yoko akwata video ze ziba zinyirira atambula agenda mu nsi enadde eri naye nga nsanyusa okulaba ku KAIYZ nzaasinze mukama wange. obulamu bugamba buti Obulamu bulungi. YouTube channel yaffe bagiyita Paradise UG. Paradise UG. Yes. Oyina short clips z'okola ezibuulirira about nze ze nasooka okulabako nga mwendi muno neŋŋamba wakawo mulungi. Thank you so. Naye nga Boston ali atya? Boston tabadde mubi. Omumazeemu bbanga ki? Najja nayingira mu Boston May 5th, 2009. February 5th, 2009. That's 16 years ago. Olunaku lwange lwenasooka olinnya mu Boston. Era mbaddemu nfulumyemuko nembeerako like nagendako Florida, that's the longest way, ndowooza nga 8 months, but other than that mbadde mu Boston. Wava e Kampala ng'okola ki okujja Boston? Nali mu Tokens. Nava e Kampala mujja bali emyaka, nava e Kampala nga ndi 16. Kati okitegeeza okutta toli wabi. So nava e Kampala nga ndi 16. Kati nakulira mu kibuga. Nali situuse myaka gikola. Yes. Naye era ng'omanyi omwana alina akulidde mu kibuga. Ekibuga oba okimanyi. Yes. Obudde wange obusinga nali eyo Bakuli, Kibuli, nabeerako e Kasubi, nabeerako e Kajjansi, Kabalagala. E Kajjansi specifically waliwo manyi ka pub kayita Fig Tree. Waliwo ka pub ke bayita Fig Tree ng'okkirira eyo wansi. Kati waffe gye twakuliranga tebyali bifo birungi nti oba birina erinnya eddene. Olumu osanga erinnya lyammwe babayitawo ku kitaka oba ku kiyembe nga temuli batongoze. So nabeera eyo but nakulira mu Kampala. Oluvannyuma nenzija mu US nga ndi 16. So majority of my adult life mbadde wano eno. Kumpi obulamu kumpi half of your life. More than half of my life. Obulamu bwange obw'ekikulu obutegeera bimaze wano. Yes. How does it feel like bazadde be bakuleeta stuff? Baye taata wange yandeeta. Yes. Taata wange ye yajja wano mu 90s. Yajja eddako. So n'abeera ng'ali wano. Eventually n'atuleeta ndi wabiri ne muganda wange. Bagamba okuleeta wano, bagamba okuleeta omwana anti kati ate nkozesezza nengeting comfortable ng'ate microphone yaffe eri wano. Okuleeta omwana wano si kintu kyangu ate n'asigalaza ensa is purpose. Owakyakivinga otya nga tewajja ku myaka emito wooyigira olunyaga wooyibeerera everything nolaba ensi gwagirina. Era kituufu. Era lwaki content wange ali unique. Yes. Nze ndi mu unique position okusinga abantu abamu. Yes. Nti sijagamba nabeerako omuntu gwe wandiise omwonoonefu, nabeerako ne time yange ey'ekivubuka. So nagibeerako. In fact nze KAIYZ we najjira wano eno waliwo Abannayuganda naye nga batonoko, but n'abaaliwo nja kubeerawo ne sibali tebe exploring nga nnyo America. Kati nenfuna challenge nti America nze yajeyigiriza. Nze America nze yajeyigiriza. Yes, wadde tata wange yaliwo was there for guidance, but
nalina combination eyokuba nti nali muto muvubuka ate nga ndi mu America. Kati olaba omwana akutawanya ali Kampala ate mu America wotalina budde Kampala wanoonya data kati muteeke ku wifi okitegeera nga olaba akutawanya talina mmotoka. Kati nze nagule mmotoka yange waneeno nga nakajja tewaita bbanga ddene nengula emmotoka yange nti nkugamba opambanye nga nva Kampala nga nkimanye emmotoka ekigusa. So kati I had, you know, nalinamu challenges where nalina nze kyenjagala okulaba I was exposed ekisinga tutawanya wana I was exposed to so much. Nze nsobola okugamba nave Uganda nga manyi generation yaffe drug yaliyo bali bagita kuba nga abaana bagiteeka manyi nga mbi nnyo nga tugitya naye nsobola okugamba nti najja wano I was exposed to every single drug yaliyo. naye wazikozesako mu mateeka ga America waliwo ke bayita plead the fifth the right to remain silent. But nsobola okugamba no saabeerako nti noba drug user or anything like that but I explored some things. Era ng'omuvubuka you know thankfully nothing addictive oba kati nga weed nsobola okugamba nti I've tried weed namugwesaako no cigarettes really no like kubajjukira oba muto bingi ebiba bikusikaye okitegeera omuntu omukulu gwe bojja wano osobola okukola judgment n'ogamba kino ki naye kati waliwo oba muto so mukama yekka yayinza okukuyamba n'obiyitamu and then you find your way oba okitegeera. Am I right wengamba nti kati gwe at least wajja ng'oli in a much more better position age yali ku buddalo empapula nga I'm sure oli ozirina. Did you go back to school right? Yes, I'm educated. Yeah well not instantly. I wanted to pay for my own school so I didn't najja wano nga 16 I went through high school I didn't go to college until I turned 24. Oh yeah. Kati between after high school and 24 there's you know for reasons I couldn't go to school right away. But namala nengenda kusomero nesasulira masters and all that so but kyobadde ogamba so KAIYZ advantage weeri ey'okuba omuto but it also carries a disadvantage. Antumira kinchigamba Paradise nti kati olaba ffe abakajja ogamba senga najja ko 5 years ago kwanga bingi but it's never too late though. Kati omwana watuuka nga muto system emwangwira. Okay, what are the advantages of omuntu okujjanga muto? So the advantages no ekiriwo nti you can understand America quickly oba okitegeera you understand everything ate wenkugamba everything wano omwana wano wa 15 wano mu America understanding concepts of how things work. Nti bwentuuka waneeno buli McDonald's ebeera ne internet so tuuka waneeno bwe public bwemba neetaaga omulimu ofuna an application waliyo app gye bayita Indeed nteekako application ne banoonya if I need bwemba sikola waliyo unemployment if I need to move to like ebyo byonna information ogiyingira ogifuna mangu. Older people struggle nti just ne bwaba alina kufuna mulimu alina okufuna omuntu akoleki amuyambeko which so advantage eyo ofuna. Advantage endala you have time to work on things nti kati it's possible nojja ng'oli 16 and by 25 you're done with school buli kimu osetinze life even ng'oli ku masters level ng'omaze so that means you can really start working nokola from 25 35 45 55 kati atijjukira ffe waffe oretiringa ku 66 so you can work a solid 30 years even 40 years ng'okoze okitegeera kati ate azidde ku 40 20 jjukira oba okuze 20 oba opushinga so ages are your advantage. Now the disadvantage kawalya tomanyi kyoba tomanyi ng'oli muto you don't know that you don't know kati mweno exploration bino ebintu okujja obiyiga olumu otomera nnyo. One of the biggest points mu video zange is credit era I have had conversations n'abantu nze neŋŋamba nti credit is the one thing ekitawanya abantu because it takes time for you to learn it. Kati oba mutonga wakajja oba oyagala ebintu ebirungi oyinza okugamba bujjo danzika ngende embugule buli kimu oyagala kifuna instant naye ate omuntu avudde Uganda wa myaka 4 obwongo oba bukuze enough tebikyakulya even the financial discipline that comes with age oba ogifunye. Another disadvantage ng'oli muto the choice of what to do with your life naye yinza okutawanyamu
nze just bwe nakula I kind of know things that I want to do byensobola mbimanyi ne byensobola sibimanyi but abavubuka abamu akwata atandika essomero n'agamba omanyi njagala kubeera mechanical engineer n'agendayo n'akola emyaka 2 nga wabulayo 2 n'adropinga so kati eyo looni ng'agifunye ng'etudde kati n'ayita mu bintu okitegeera ye kati ate omukulu asooka ndowooza nnyo ye kati abajjukira tatuna passion alowooza sente n'agamba omanyi kangende mu nursing kangende mu nursing makes the most logical sense nve wano nkole wano omulimu neetaga sente omuto you still have passion oyinza osanga oyinamu oyagala kubeera architect kati oyagala kubeera filmmaker kati osobola osanga omwana lemisinga tugeza agenda mu college naye nga tamanyi exactly kyayagala kukola yes you understand so it is tricky that way but how did you manage oba credit yagenda wa muzadde wo nti okujjamu omwana ku America bangi babaleese ne bejjusa of course abazadde bali kuno bakaaba amaziga bagamba abaana wakirika olwo ne babatika ne bagamba absolutely if it was up to my parents sigenda kujja wano ne policing singa abazadde bange balina obusobozi nti wanabo balina bye bandisobodde ne bakola ki ne bakuzaayo nze ndi hard boy like ninamu a thing where never like I know that I'm doing something wrong and I know how to self-correct. Yes. Nze ne bwe nakolanga ebintu bye wandiise eddalo ly'ekivubuka I never lost sense of what I need to be doing. Yes. Nze nali bakwano bange nendaba nga ntuuse 24 ne mbagamba omanyi nze ngenda kuddayo nsome nga tebabiriiko nze ne mbagamba ngenda kuddayo nsome so your advantage pushing what happened so KAIYZ I don't think also abazadde abasingera njogera n'abazadde bangi they reach out I have a public number omuzadde n'asobola okunkubira especially about abaana baabo yes you can't fix omuntu nga tannakiraba and first of all impact kawalya inzo ku-influence ng'okukola ekintu we must have a relationship nga noolaba abantu abakuviewinga they listen to you and they take your word because they have a relationship with you most parents don't build a relationship with their children it's like oyagala kukashinga check nga sente tozina mu bank people kawalya there are people bosobola okubira n'essimu n'omugamba nti erako $5 n'azikuteerako because mwina history relationship mwina kye mwazimba nga ayina bwakulaba kati abazadde abasinga especially when they bring kids here to the diaspora baleeta abaana but then they continue their work schedule as if abaana tebakoze abaana tebazze nti omwana ajja n'omufiitinga wano ewaka n'omuteekawo and then bw'obulamu bwo ne busigala nga kyekimu kati in your absence bano abaana batandika okunaba okudevelopinga their own way kati ate laba emyaka 2 oluvannyuma kati now you're coming back to correct kati wano you must come osoko ocharginge osoko osaleko hours omwana wo mukwate omuteeke ku nnyonyi mugendeko kuba muto ku Disney oba mugendeko wa osoko building the repertoire then oluvannyuma you'll be able to influence it kawalya fe abakola videos tukimanyi if these people were abandoninga n'obula emyaka 2 ogenda kumonga bagenzi ate then you can't say subscribe to that channel okitegeera kati kyekyo ne mukyabazadde biggest advice I've given parents omwana wo si mwononefu when they needed you you were not there kati be there emize gyabwe sooka ogireke baleke just keep an eye baleke cash just koma weno involve them batwale but then also that's hard because the financial constraints bichi but find a way to spend more time with your kids allow them to know you to build a repertoire then ojja kusobola easy to influence omanyi wenali nakajja ate oba yali chance ate gwe nga ndowooza wali okkiridde e Kampala kati omanyi oba wakatuuka buli muntu akuba mu matu at some point you feel like the decision you wakola they make you feel like that then wali okukola interview ne Musiramu Farouk then you know mentioning ebintu then I picked interest waliwo ekintu kya states ogenda wulira nti
wemba mbeera Louisiana wano wetuli buli muntu agamba jangu eno gyekyatikira owe Boston agamba eno tuzikola nzibu Texas jangu eno buli kimu beirayisi buli kimu Chicago nkuyita Texas nkuyita Alabama buli omu gyali asikakola ki but does it really matter or it's what you do there? It's what you do there. KAIYZ, you can't assume that buli mugagga abeera mu Kampala. No way. You will find the top abagagga tebali mu Kampala. Naye ekimaking us states here, you have to understand what America bagimenyamu batya. You know, we have the northeast to, you know, aba Massachusetts, Connecticut, eyo ndowooza balina endowooza ya njawulo. Ate ne tubeera n'abana aba south, eno gye tuli Texas, Tennessee, New Orleans, Louisiana, beno gye tuli. And then ne tubeera n'aba west coast n'aba mid. Kati if you were to choose, ask yourself, kiki enjagala? So what the big driving factor is a career. Yes. If you want to be in some industries, waliwo center yazo besi zaabwe ziri eyo. Kati ng'oli muto n'ogamba kati nze ngenda soma, I want to excel mu IT. Nti if you want to pursue this thing heavily, it could benefit you okugenda okitegeera. Nti kati nga kati San Francisco wali expensive, but your career yinza okula faster than ate omuntu ali Idaho. Okitegeera. Kati ate n'ogamba waliyo kati industries nga healthcare wa nursing where zo ziri a bit more everywhere. Kati wali abantu abali mu oil. Kati ate ng'ojasanga nti companies drilling nga ziyinza okuba further south oba Florida oba Texas. Kati the biggest determining factor is first of all where was a career yange ekola enjaga zaki. If you just want to work osobola okukola anywhere. Even the webuze nyina abaana, how many kids do you have? Abaana boyagala bakuzocha bijjamu n'eddiini. There are people that want Katinga Muzei Bolton, that southern Christian Baptist way of life. Nga Texas egena mukolera nnyo. Kati ate fo bojje waffe eddiini teni nnyo ddiini, people are more liberal, batambula butambuzi mu ngeri gye balaba. Buli kimu kigenda nga bwe kiri. Kati all those things are we considering. Naye kati fe in a Ugandan eye, fe tulooza nnyo waawo osinga okukolera sente. The minimum wage here in New Orleans, Louisiana, it's $7.25. $7 the minimum wage. Okitegeera ewaffe ziri 16. It's 16.5. Yeah, I think ne so nekirala nti tulina blue states, Democrat state ne Republican states. Kati nendowooza ojasanga leka abantu abamu abalokole bafallinga nnyo towards the red, you know, conservative, you know, family ebeera ne more ability okugunjula abaana, tebe exposing nnyo abaana. Ate kati nojje ewaffe gye bagamba nti omwana omulenzi asobola okwambala ekiteeteeyi bw'aba ayagala. Okitegeera kati neewammwe. Kati all those things okola ki oba olina okubitunuulira. But at the end of the day, think about your career and your family. Wemba sinatandika family because go you're free. Kati go you're free even to expose. So ogenda ke Boston nomalayo emyaka 2 n'ogamba ati ekikoze n'ovaayo. Ate n'ogamba nti ntuuse okusettlinga. There are states that are perfect. Kati state ya Colorado ya family state. Denver. Colorado ya family. Ne Texas okitegeera. Kati ate n'osanga ewaffe not really too much of family. Bali bakozi kati of course the biggest thing is ewaffe kyetulina as malwaliro, so good health care industry n'amasomero. So bw'obanga olina abaana nga you want something more slower, toyagala kubanga osasula 13 buli mwezi for daycare, you might want to go to some, you know, like a smaller state oba nojja mu Texas. You'll be making less money but you have more time. Wakati nga ne wane Louisiana nti state singagga nnyo but you might be happier if you have more kids. Okitegeera lwakuba wajja oli muto, the pressure gye tuba nayo nga tuva e Kampala, it takes you time okukakkana n'ogamba men kye nali nsuubira si bwe kiri naye ate kino kyekiriwo. Experience ogifunako abantu nga bagigamba. Absolutely. Paffe tuba tumanyi nti wojja olugwa bwoti wonna wotukidde oba otukidde Lux oba otukidde Ohio oba wea ku kisaawe kwoli bw'oba olowooza apartments ozimaze in 2 years kuba waliwo akugasa okugaa ati nze nabikola biki. But gwolowooza this American dream, how valid is it? It's valid naye change yakyuka not even just for immigrants n'abantu ababeera wano. Olaba KAIYZ nti
ekisinga otutawaanya here Yes. tuva e Uganda ne tugaana okuva e Uganda. Yeah. Abantu bangi baava e Uganda naye baagaana okuvaayo. Nti Mentality ekyali nti lwaki KAIYZ? KAIYZ nenkugamba nko $5,000,000 day Kampala ogenda. Eze Uganda. Okimanyi waliwo omuntu ali e Uganda okutuula mu eno entebe ng'ajja kuwa $5,000,000 eze Uganda abeere mu position gy'olimu nga visa baagimumma. I know. Oba okitegeera. Kati people need to first of all kati nze ndi muloko ife tuganga tonnakola kintu sooka weebaze kyokola kyolina. Yeah. Kubanga the bw'oba there's a statistic egamba nti bw'oba KAIYZ wano twogera mu nsi yonna bw'oba okera ku makya ng'olina access to electricity ng'olina emmere olya olina clean water tosuubira nti olunaku olwo waliwo agenda okutta, so you have security. Yes. You're living a better life than 90% abantu abali ku nsi right now. 90% abantu abali ku nsi obulamu bwo businga abantu 9/10 abali mu nsi kati buno wano woli oli mugagga okusinga abantu 9/10 because there's millions of people abaliwo nga talina masanyalaze tamanyi kyagenda kulya tamanyi healthcare wefaanana tamanyi nti oba akomawo ewaka olunaku tebamusse nga tetunagamba olina sente meka just your quality of life is better. KAIYZ by default ogenda kuwangala more than abantu abasinga lwakuba ffe tetutambula abantu abasinga abali mu some of those countries they don't live a long life. Kati tutandikira KAIYZ otuuse mu America osobola okutunulira ebizimbe bino tokagamba siri bubi nnyo tutandikira ate America ina kintu kyekuwa eyina essuubi KAIYZ nti sizirina naye projection gyoba nayo mutwe hotelo eno wetukoledde uba wosobola okufuna we Kampala n'otula wano free nga teri akugamba yanguwa tekuli security just sit. KAIYZ olaba yo city hall eyo gyolimu osogenda ku city hall noyita official n'omugamba njagala kwogerako naawe najja akugamba obadde ogamba otya okitegeera nti kati kwe kuno okuva e Uganda soko of free yourself of any responsibility superstitious responsibility wetaddeko bwenyina okuzimba e Uganda soka wete soko obite anti wagala olusoka kasabe Kampala mbu tekitusaze abe Kampala ojja bakakasa by being in America toyina kakasa just go know what at the Uganda nibagamba KAIYZ yagenda ali America KAIYZ kankubulide okuzimba ekizimbe ekyokukakasa is the worst thing you can ever do for yourself, especially as a young person. Kubanga KAIYZ omuntu especially wetu ingira mu finance omuntu akuzeeko abula emyaka 10-15 retiring it makes sense for okuba oluvanyuma agenda kolaki kati gwe KAIYZ bwogamba muno ogenda kutandika kuyimusa kizimbe oba okoze ensobi because you're taking a path. Kati nze nja kuwa simple thing nti bwozimba ennyumba leero KAIYZ nga nnungi mu myaka 2 egenda faanana etya jaba tukyaja si ennyumba gyojja okwagala okitegeera nti kola ebyawano osooka obitereeze once you feel comfortable here Uganda terina gyeraga ejja kubaawo kati olaba omuntu nga yakajja akasente alina katono ate nga tamanyi nti once you set your foundation here ebye Uganda ojja bikola byangu so first of all mentally free yourself from any obligation. Nze ngamba abantu ve Uganda nga tosuubiza mama muzimbira tosuubiza kuweerera tosuubiza ki ve Uganda ogambe bannange ngenze tunalaba bwenkola ki bwentuuka eyo kati fe abalijja n'obuvunaanyizibwa nti aba ali America kojja amanya oli America senga waguuni amanya oli America nekizibwe so wasoma primary ne secondary colors if bwoba olina abaana abaana buvunaanyizibwa abo obuvunaanyizibwa bwo bwe bukoma buyinza okwongerako maama oba taata oba omuntu yenna alimu eyo figa eyakuza awo olina okukoma KAIYZ osobola omuntu yenna ali mu America ng'akola osobola okusindika $10 omwezi e Uganda maama n'aba n'ekyokulya teweetaaga zimbira maama ng'ono ng'okyali mu ssomero kubanga bw'onootandika ozimba ennyumba ya maama ate gwe n'olimu okusoma ate maama wanakwetaaga eya maama egenda sigala wakati ate naawe ngwena tokusiza naye bw'ogamba maama mpa emyaka egi kuba kati wano ffe tukimanyi people that pursue the nursing career ojja kusobola okukola byonna byeyagala okukola e Uganda within 6 months
ng'omaze n'osoma bulungi no kati olaba here perfect example is the nurse practitioners NP $1,500 okitegeera ati nowoba otandise $8 $9 kati ennyumba e Uganda tozimba na kuzimba ogamba mama mugende munoonyeze maama ennyumba nosindika emitwalo 9 ne bagula ennyumba ne boyongerayo emitwalo 2 ne bagirongoosa as simple as that oba okitegeera so abantu balina waba avudde e Kampala aviireyo ddala va e Kampala ogambe mukama nkwebazizza onunudde emyaka gyange then otuule ogambe ntandikiddewa once you free yourself from burdens e Kampala ne woba oli mu America oli ku mawulire ge Uganda buli kadde anti olaba agenfufu agatalikola olaba ekya you're clogging your mind like bagamba just lwakubaga wali obikolamu kyovola byakutema but I don't want that. You moved on bro navaayo eyo nze saga kuli sibalaba nze ndaba ABC bwe kirina okuba ate okimanyi natandika n'owulira olulimi lwa ABC bye boogera byonna mbitegeera kati KAIYZ the nsobi gyeri gye nkugambye butava Uganda bwabeera bazimba zino skyscraper bakwesa scaffold, it's called scaffold. Ebibeera nga mbaawo ze bateekako ki ne bagibikka. Ekizimbe bwe kiggwa scaffold balina okubijjako. Kati KAIYZ bw'otuuka mu America balaba KAIYZ oli bagamba KAIYZ sigala mu original yo naye tebamanyi KAIYZ okula n'ogamba omanyi wano nvuddewo kati oze mu America owulirako ku stock market n'ogamba stock market ke kaki kakola kati n'ogamba omanyi kampe stock market obudde n'okategera n'owulira bannange omuntu aba ne life insurance policy kitegeeza nti bwe nsobola n'ofuna ka retirement bwe ndikula bameka abali Uganda alowooza retirement kati KAIYZ bw'osigala ng'oli Uganda nga yo retirement ogamba kansomesa abaana abo abaana bajja kundabirira naye ng'ofunye omukisa ogujja mu America ebagamba leta $3 buli mwezi tujja kukwata akasente kobanga mu 401k chekeyo bwejja katusaleko kano potuuka okuritaringa ojja kuritaringa bulungi kati those are the things we have to first ve Uganda viirayo ddala don't worry Uganda tojja kulwerabira you can watch some Ugandan content naye thinking ensi gy'olimu and what it offers to you KAIYZ we are living in a time where okubeera immigrant is no longer disadvantage. If we have an advantage, oba okitegeera nti KAIYZ omwana kati let's say mukama akuyambe n'ojjana mu America even at 30 even at 40 KAIYZ bw'okwata emyaka 5 bwegiti n'ogiwa ekitabo oba ng'oyagala soma ngenda nnyo ku kitabo because education is the way that has helped the most amount of people. Ne ogamba nti no togenda genda nnyo naye n'ogamba nti kansooke njige real estate eno ng'ovudde mu bya nawulira ono gundi agamba ki genda ogisome okitegeere ofuneyo license you work with people aba real estate mwana wa America 5 years you can be a millionaire ne oba ogambye nti ng'ogenze route eyo not so much from education ne bwogamba nti ngenze from education nowe emyaka 5 kati nga bwe nkugambye n'ofuka NP mechanical engineer gonna omulimu gw'osomye ne oba IT KAIYZ after that time bino bwagamba nti njagala ku 10 cheke emu ebugula kabunga bonna 10 n'obuteeka wali ekitwalira abantu emyaka 6 okagula n'okateeka wali kyovula abantu America baba bettaka kuba alaba kati mugwadano kumulwanira talina na budde bwa kulinya nnyonyi balekanya nga kabalekera kati gwe wadde kusoma wasoma ki so nze first of all when natandika okusoma my interest was in IT so nasooka soma IT nensooka nensoma IT but nasoma certificate ya IT so nensooka nga kuba the plan was kukola when nava mu IT nensoma business and communications that's my associate so when navaawo nenzirayo nensoma business yokka for my bachelor's kati nimukola ku my masters MBA nayoza business but it's specializing in entrepreneurship so ekitegeeza si kikwate nti wozeyo kusoma busawo bwokka no but KAIYZ I have to be careful to warn people nze nalayira transparency bw'obanga oyagala kukola sente if you want to make money a lot of money quickly nursing
is the offers the nursing career. Yeah. City nurse, but I can stand Nenkugamba. There is no overall better career than nursing. Yeah. There is no overall Better better career. career. Gwendetera omuntu wa IT, omugambe kati gweta IT, nzonde nkuwe nursing. Osobola okukola mu ddwaliro, osobola okukola mu ssomero, osobola okukola mu nursing home, osobola okukola mu disabled, osobola okukola any time of the day. Oba olina abaana osobola bateekayo mu daycare n'ogenda n'okola, babeera bakulu osobola baleka ewaka n'ogenda n'okola ki. And then the biggest point, your cap on how much you can make mu nursing ntono nnyo. Kitegeeza ati there's always extra hours for you to work. People like me that work in corporate America, okola 9 to 5. Period. Niwe babeera bakuwa kati KAIYZ. Nansi akola 3 ng'asobola okukola hours 6. Gwakola 40 hours mu corporate. 40. Naye mu corporate Kibate kikuba. nansi okitegeera. Nansi Kati works. ffe engeri gye twagala sente, nursing works because you're not limited on how much you can make. Kati lwambuziza eze lwaki sakola nursing. So always I've been into business. But I have had the opportunity kati kiri ekyobuto. Yeah. Nti you have to look at the table n'ogamba what can you offer. Yeah. What mu buli kintu weebuze inze what makes me unique, what's my unique leverage. Kati nze I have a background already even before this in corporate America. Yeah. Because in corporate America for like 10 years. Oh, yeah. So ni olulimi ndumanyi okitegeera olulimi ndumanyi. I don't struggle with understanding American culture because najja ndi muto. Yeah. So kati nti bwe ngenda in like a office oba any kati nsobola really okufitinga in understanding kye baagala oba nekye nsobola okuofferinga. I can really speak for myself, which as immigrants ddala ng'oze ng'oli mukulu it could be challenging. It is. Nkirabe it could be challenging. Kati nze nategeera ekyange kyennyina kyensobola okukozesa nencapitalizinga. Ate kati ojjasanga omukyala aze nga mukulu nga mu 40s, you know, of course kati at that point our accents are very thick. Kati ate ye bw'omugamba nti kola MBA ogenda okole mu corporate America, kiyinza omunyigiriza okitegeera. Kati kyobulaba nti weetunuulira n'ogamba what do I have, kikyenyina kikyensobola okuwa. There are people here abava Uganda nga ba accountant. Okay, so najjano n'asomako kati n'ayingira mu accounting because ayina years of experience z'asobola okuleeta eno. Kati bwe togamba nti kikwate nyina kola ki, but what I can say, nursing is an open door. Waliwo ba nurse abahaiti waneeno abaidoma n'oluzungu lwokka olutandikibwako how are you lumu naye ng'akulaga nti no nurse era erinnya kwe liri Marie Aren. Okitegeera. So nursing, it's a good career. It's a wonderful career. Okay, that brings me to a point. Oyogera nnyo ku family, oli musajja mufumbo. When did you decide to go that route? Because okyali muvubuka muto. Oli mwana ate nawe n'oteekako abaana. And you know the cost y'ekyo ekintu. Yes. Kwa America wano. Yes, absolutely. Ndi mufumbo. I've been married for 6 years. Yeah. I have. What was that, 26? I was, I think I was 27. 27? 2019. So however long ago that was, yeah. July 2019. I had my wedding. Mbaga yange Boston yekyasinga. Tewali yagikubye. Lwaki wawasa? Enda kunnyonnyola KAIYZ. KAIYZ, I've always had a different mind. When my time is done, KAIYZ nze bwe mmala ekintu. Nkimazi. Nange nno bwendi. KAIYZ natuuka nenkola ki? Nemala. N'obimala. In KAIYZ, I love stability. Nze KAIYZ teri muntu anvuma oba nyombesa oba mpita nze tonsika nti jangu. So njagala nnyo stability. Kati natuuka mu KAIYZ nendaba ng'obulamu bwange nina we mbwagala. Njagala mbeere nga nkomayo waka. Namanya at some point nina okuzaala. Because I like kids. Kati neŋŋamba ninde myaka ki? Kati nensooka nenva mu ba Brazil. Neŋŋamba omanyi time to return ku home ground. Oyagalako mu Brazil? KAIYZ. Noyagala musipaana. Abasipaana, sino musipaana. Natuuka abantu KAIYZ. bafa. Kati jjukira. Kati ngenda kuzayo mabega wano kano kali funny. Nze we najjira nga being black is cool.
okitegeera Yeah. kati ate being African is exotic oli wabweru oli tabbu kati nga bano abanyaga ba African Americans nga weebali era nga bali bawala babaagala naye ate nga gwe bakulaba oyinamu ka twist nga ka accent nga baloza kali cute mbo I love your accent kati ukitegeera kati bino bisooka nabyo ne bitukolaje ne bitubuzabuzaamu kati but of course after I do all those things nentuka nga njagala stability nengamba omanyi sagamba nti ngenda kuwasa naye nengamba the next relationship gye nyingiramu ngenda yingiramu for long term okitegeera nasalawo olinga nze kati relationship nasalawo nengamba nti sagamba nti kati ngenda wasa naye nagamba omuntu gwembeera naye gwenzirako tugenda kubanga era namanya nti era nze mukyala wange ya breaking up nange I think nakusatu nga twaka officially dating nakusatu nasooka na breaking up nange omugamba no nze ndi serious ne tuddamu era naddamu but oluvannyuma nalaba nti kati nga kintu kyenjagala ndi serious so twa meeting at 2015 so twabeerawo kakabanga and then namaliriza okusoma and then we got married of course nzala abaana nina abaana babiri abange benazala biologically and then I adopted two other kids abaana bana toto bonna balenzi so nekimpa that settlement nekimpa that stability nengamba siri muto nti sitegeera bintu ate also obuvunanyizibwa I need to be more responsible so there was no reason why not so tewali ntino yali yankakao bachi yalina era ngo muvubuka nenkwata akasente kange saving emyaka eji nenkola embaga we Boston tukyanoonyaayo aligituukako but so I was really proud of myself my parents were happy buli omu ate tekyali kikake abazadde ba mukyala wange so it was good in the way that I wanted it ndi musajja mulokola I believe in marriage nali sijazaala nga siri mufumbo era singa omukyala okwasa yambula I would not ekyo kyo nalayira nti njagala omwana nga ne maama we ntuli wamu but how do you obufumbo olaba bulema Uganda kwa kati waliwo obufumbo bwa mirundi esatu kati waliwo omufumbo ng'agamba mukazi wange namuleka Uganda oba omwami wange abo we bali n'obaawo bano nga bombi bali wano naye teri bufumbo bwange advantage y'obuto ojjukira kye nagambye advantage y'obuto bana abantu abalima emiti bakugamba omuti mwangu nnyo okukyusa nga gukyali muto KAIYZ tukola nnyo videos ku TikTok of relationships gye weeyongera okukula in your ways in your understanding n'omanya nti nze KAIYZ nze ono tebankyusa kati buli gyoyongera osanga omuntu ng'okuze you're kind of like so strong in your ways kiba kizibu okukyusako wadde n'akatemu so omuntu omukulu bwogezako okukyusa omenya mumenyi kati advantage y'okuba nti n'otandika relationship nga muto omuli bato erina advantages you can really adjust yourself to meet each other halfway oba okitegeera kati oba oli muto ddala ffe abakulidde mu diaspora endowooza eya nti nze ndi musajja sikyusa diaper teriyo njagala mmere eyo kyakiro nze sirya mmere ya microwave kati obuto nti because you are here ate kati nze mbadde wano I never tebyanzibuwalira when my wife sometimes are taking early nagamba omanyi leero tukole kino ekintu because I know that relationships in America here is successful it's a partnership sinze siri bosi wo nze sikubira mukyala wange ne mubuuza oliwa I don't own her okitegeera kati ekyo kyekitawanya African men you think nti because omukyala omuwasiza she's your property oli muntu wamusanga alina obwongo bwe alina n'obulamu obutambula nze mukyala aŋŋamba omanyi this weekend genda New York walioko omusumba jjo oba conference ne mugamba would you need anything ticket nga tugula ticket ng'agende New York bw'atuuka eyo n'anyumirwa n'agamba nti ngenda sula eno ewaka amanyiiwo okitegeera so that freedom KAIYZ when you let people be ani atugamba let people be KAIYZ ekisinga otutawaanya we want to own people build a life together but also build a life for yourself nze ndi kuyuna mukyala wange tajja kuyuna
tambeerako nti oli kukyokola biki ojjukira kiri twava buto Kizimbi. toyina nnyo history kuwajjukira gyeyongera okukula ofuna kati ddala abakyala omusajja n'akuyisa bwati omusajja yali controlling kati bw'osanga KAIYZ a good man biri byonna bye emabega KAIYZ bw'anakubira n'akubuuzaako oli oti olunaku lwe lubadde oti ojja lowooza ali controlling because you have a history of being controlled. Kati bw'osanga nga otandisa ebintu emu ng'oli mu bito n'otafuna so much trauma, your heart is more pure. Nti omuntu bw'akubira oba omwami we wakugamba omanyi siinaawo ssente osooka kunteera $2 ku cash app togamba omusajja mukopi omusajja talina because you grew up together ate you were able to adjust and okuteekawo caveat. This is not to suggest nti no buli omukola kino ekintu nze nkunyonnyola how it works for me. Where you may be in a situation where you need to wait, and where maybe you need to wait a little longer. Maybe you know wali wazalako abaana bonga, so you don't even want kids anymore. Abaana already wabazala. You need to take more time. So no advice works for everybody. So choosing ekikokolera. Yes. Kati, what's your real dream right now for this biggest country, America? KAIYZ. Because dreams zikyuka. Nze wombuuza ki KAIYZ kyewali olowooza last year ng'oli ku Salama Road. Kati ate when natuuka wano nalina ekirooto kirala. 1 year later nina ekirala. Naye ekyo kyensitinkizeeko because kati ate ndi wano. You get? Ndabye ebintu bwe bikola. Success stories obalaba. N'abamu, you know? Kati because nawe okyali muto. Yeah, nkyalina obudde. Yes, obudde. KAIYZ, dream yange ekintu era kati kuddayo nti lwaki nasoma business mu entrepreneurship. My career gye njagala okuzimba is to help people build businesses. Nga wandigambye nti what is your dream job? I want to help people build businesses. Nze njagala nnyo abantu baffe bewandiise ba immigrant oba like abannayuganda njagala nnyo okuleeta my knowledge, my experience era kwekukola zino videos okuzireeta nenziteeka mu lulimi Oluganda. I think even from the beginning KAIYZ natandika okukola content mu 2011. Well, yeah, actually summer 2010 was the first time I uploaded a video on YouTube. But why twogera mu Luganda? We didn't have the audience. Abaana nabo bakuza mu Luganda. All my kids can speak Luganda. All my kids can speak fluent Luganda bulungi. Naye okutokuddayo wali. So yeah, my goal is to build oba wandisenga agency nti nga nyambako abantu with more especially with businesses. Kubanga people really will struggle with businesses here. Because we don't know the business language, so to learn how to present ourselves. So that's really the career goal. But as a person, I just want to share my life with people. If someone picks inspiration from me, that is it. See nanyo byamanyi bidala bye. Tutolina wasiwasi ono nti njagala mbe n'emitwalo gya $1 ku akawunti. Okubanga goli wa wano, oli mwana wa wano. Naye ffe jjukira tuzze tukuze. KAIYZ ngenda kubuza ekibuuzo. Sente twagala zaaki? Kutereeza bulamu. Obulamu bwe butereera. Netuzisaasanya. Investment then nozirya. KAIYZ. Nze bwe mba nyina college fund y'abaana bange nga nyina omukyala wange waaso bali comfortable. Mama wange ali mu America, tata wange ali mu America, baganda bange bana bali mu America, Boston eyo nyinayo basenganga 6, ba uncle nga bana. Siri Mukama yampa omukisa. Siri muntu alina nnyo maduga sente. I have property in Uganda. Siri nnyo muntu alina maduga sente because I prefer experiences. Kati olanga kawalya wano netulano netwogeramu. Ne bwonkubira n'ongamba nti no era wabadde wabakuba. Ne bwokuba n'ongamba nti jangu onkolere kata kubanga era sente bw'onoozimpa. Kyennyina okukola enkya ngenda kikola. Nogo omulimu ne bwe ngukola ne bwe sigukola. So I want money just as much as everybody else. But kati ekyobuto eri advantage nti bwe mba nalimbaddeko n'emmotoka gye nalootako n'engivuga. Bwe mbanga omukyala wange nakola embaga yange omukyala ne mujjayo ewaabwe ne muleeta ne tuzaala abaana. Kinnyo n'ensoma. KAIYZ
kiki ennyo ekiyinza okunteeka nnyo okufiirawo nze sagala flying first class sigamba muno oba njagala kugendako oba kubanga era wano mu America KAIYZ you can afford the same things as everybody else oba okitegeera bw'oba oyagala G-Wagon osofuna G-Wagon n'okusasula emmotoka yo bw'oba oyagala kusula mu high rise osobola okusula mu high rise kati lwaki nze mbeerawo nga kozi nze kyenkisinga okwagala sente is just to create a better experience for myself, my family and the people around me. Better experience kitegeeza nti we can afford to take some time off tujanga ku university nengamba kati nzirayo ku Tuesday I don't need to go to work on Monday nsobola okuddayo ku Tuesday night Wednesday nempumula emirimu negitandika on Thursday. That's good. Okitegeera what time so for me it's experience not money. In the case money is an illusion kasita obulamu bwo buba ng'obutambuza mu ngeri gy'oyagala mpola mpola KAIYZ yatugamba otya colleagues money will come. Kati nga tugenda omumaliza gwolowooza biki ffe bye tukola ebitulemesa ekyeyo the mistakes era tusobola ozeewala tutyagereko mistake namba bagita loan and credit eyo yo njafiirawo loan and credit KAIYZ inze nakiyitamu era njogera n'abantu nga bwe neeyogera nange the biggest hole you can dig wano mu America kwewola nnyo kwewola kubanga tuva e Uganda nga tuli mu cash economy kusasula oveewo kyogula kyotwala nti ey'endowooza we shouldn't drop it when we come here there's credit nungi and it has a whole lot of benefits. Nakajja mu America mwaka gumu na sinatuulako muli mu myaka ebiri bwe bya credit card soko bitoke but once you find settle otudde omulimu gwo gumazeeko omwaka gendo gyo credit card iga bagikozesa mpola keyword kuyiga take your time mpola mpola ng'ogikozesa ki mafuta grocery mafuta grocery ng'okyakozesa cash economy yaffe ye Uganda nti bwe mba nkola dola zange 1,000 nga manyi 3 bya mmere kwate 3 okole ki osaze wano nga naye sente weeziri kati ffe kye tukola tujja n'osanga Bolton abadde mu America emyaka 15 avuga 2025 jiwa nawe gy'oyagala obudde obwo okitegeera tomanyi ono gw'osanze yakola dda sente ze naye ali ku payment naye ye bw'atakola guno omwezi olunaana olw'emyezi 4 lutudde mu account bw'aba kuyuna ne bagamba okay sente kabisa kabasajja kamba we sente zaabwe n'azisindika igwe you're going to need to sacrifice kati ate obuzibu tusanga loan ya America bw'otuuka n'okutuuka wakati ng'ogikutte bwoti nga you can't complete emmotoka ne sente ze wawaayo loan weba ya myaka 5 no ku mwaka 3 zonna sente ze wawaayo n'emmotoka so ekyo kyekimu tusinga tutawaanya ekyokwe twakyogeddeko tetwava Uganda so we haven't adopted ekintu ekisinga ekyokusatu era nakyo relationships nti abaana bava Uganda era nakyogerako ne Faruku ng'omuliro mungi amaanyi mangi kati ekyo kikwatagana relationships zitambulira wamu n'ekiddako which is crime. Tugenda kwogerako crime nti mwana abava Uganda ng'abadde kabejja adde mu Kampala awo bamumanyi yeetongole yeekolera erinnya n'atamanya ntoze mu America where your voice in bwe bikwata ku relationship domestic violence biki dowoozi ly'otono mu America ery'omusajja African immigrant n'okubanga teririyo nti katawo dala ngoze kati advantage yokuba omuto you know these things day one kubo abaana okula nabo bayigiriza naye bakola ki babikuyigiriza kati omukulu tebamuyigiriza kati nakola ka video ku consent nti tosobola genda byabavubuka ogenzeyo out n'osanga omuwala n'otwala mu room ntojja mutwala mu room mukole kye mukoze waitewo wiiki 2 bakusavinga ebbaluwa omuntu atamidde oba ali intoxicated cannot consent tasobola kuwala okusanga akoze eki atamidde kati bakubuuza omuntu gwali bakubuuza ekibuuzo kimu mwali munywedde if the answer is yes
omusango okoze eki gukusingirawo kati nabayo bosooka ne bakuteekayo emyaka gyo nga 8 okomawo obwongo bukoze eki kati ekyo kimu kati ate bwe tuyingira zino relationship eza bulijjo munauganda ku munauganda ezo zitera okukolaye kyeki kyenagambe abantu n'otamuwa ddembe nobanga yes oyinza okusanga nti n'omuntu gwabadde abasasula bills gwasasula bills omusajja ate omukyala n'omunyigiriza nnyo nakusirikira abakyala basirika bwatuuka n'atereeramu akasente naye n'afuna agenda n'abaana kati ng'olaba olutalo tayagala ndabe baana biki but you were not child support ne zero man nti America teyakulongoosa when you come to this country longoosa obwongo be free let people omukyala muleke kota abaana batwale ku paka omukyala mugambe genda olabe bakwano bo create an environment where everyone is happy kati eyo mu America akugamba oze okay oyagala ki oyagala tula wali onatula wano ona everybody mu makago kyova mu America agamba omwana we toyagala kulya na nefe Uganda mmere tata jakuwadde emmere gye bakuwadde gyokola ki gyolya ate olina ogimalawo mu America agamba kati okitegeera so now we are not used to freedom abana basalawo ne mmiri gye babagenda kawali omuzadde omwana ajja nga mama afuma nagamba leero saagala potatoes can I have rice kati Uganda yo disrespectful Uganda okyusotya kubanga ensawo tata yalesa akameeza kannya okitegeera mubaze mukuba mwende muganda wange zinensi zaatu katika wali but once even with friends once you create freedom once you create space every kawalianga buli omu ali comfortable around you buli omu asobola okwe-expressinga kawali tewali kisobola kulema even at work wali abantu abamu kati nga omuntu oyinza omugamba omanyi enkya sigenda kusobola kujja I'll be 30 minutes late it's fine don't worry about it naye kati ffe tukukuta oli 30 minutes omugamba yo 5 kati anti tukyalimu ebyeri ndi mukono kumbe tunava na jinja kati why are you lying mugambe the truth is amanawa away toyonoonye budde bwe kitegeeza bw'aba alina kyasobola fittinga in mu hour akifittinge in kati kyekyo but when you come to America olina okujjukira better free kati netuddeyo kali akasembayo kimanyi as of 20 I think atiko bagifulumya 2014 walimu abannayuganda 2,500 bebasiba abali mu komera so the other thing to avoid is crime bavubuka era amaanyi DUI kunyango ovuga emotoka ezitaliiko insurance sticker buba buntu butone eventually bupiling up ebyo bintu ebisinga tutawanya by the way kati era nitugambye domestic violence tulabye abantu baffe basibye yakuba omukyalo oluyi ebintu bwebityo fraud kati ne fraud ayitiridde n'abaana balina obuzannyo kati ebyo byonna mukama akuyamba buyambi oba ngambe just obwongo bwo ne bukula n'onyumirwa sente eyo n'omanya kati ndi mu America kankukola sente zange naye nga ezo challenges tusobola overcoming thankfully kawalya time gye mugiddemu muneekwasa birala information wali tubawadde buli kimu kati gwe kawalya sisobola kuwulira nti kawalya ate kati bamukwatidde eno ng'alina kyakola kubanga ojja manya sisobola kuwulira nti no kawalya after 5 years ali ku street America emukubye because the support that you need weeri ate amazima tujja gagamba olaba kati omwana ali Uganda omugezi ave Uganda ng'amanyi eno state bagitawe bati nsobola okukola n'omulimu ntandika it's up to you to use the information ekisembayo nga tugenda empapula zino si nnyangu okufuna naye zikyusa zitya obulamu nkubulira kawalya empapula doesn't mean you're going to be successful wali atalina mpapula ng'ali successful ng'ajja kubeera mu successful bangi batudde n'obutabo bwabwe naye bubasaze kawali osofuna akatabo nomala nako emyaka 10 ne kagwako ne bakuwa akalala nga tolinyangako nakunyonya abantu gye bali so I tell people that abatanafuna mpapula ogenda kwewuunya nnyo bw'oba toli ambitious mpapula tezigenda kuyamba kinene nti kiringa excuse me nti kiringa bw'oba oyina US passport
so becoming a senator nekitegeza nti noba kwa passport ogenda fuka senator so bwoba togenda kusoma togenda funa advantage ya grants za somero so empapula nzibu za kufuna zigenda kyusa obulamu mostly for people that are ambitious bwobanga you just here to work sleep pay bills natalina mpapula ekyasobola okikola era eventually bwoba oyagala ng'otuusa okudda ewaka ng'obadde asindika akasente ozimba ebizimbe olinya bulungi n'ogenda infact noyinza nosanga tiketi eyo bagikusasulira okitegeera n'odda ewaka so empapula nungi for people that have goals ambition nti waliwo kati investment opportunities nga you need to be a US citizen waliwo status matters nakola video era neŋŋamba nti wali abantu nga yagala leeta abaana ereka abaana Uganda ng'empapula is a big thing yetaaga okitegeera so everything kikuyamba if you have the ambition nga you have big things to do if all you want is to work and pay bills and build a house you will do that you don't need papers to do that ojja kikola but ngamba omuntu afuna empapula nga ozifuna nga mukama akuyamba kwatirako think bwetuuka kana akatabo akatabo what doors akatabo zeka opening eziri closed now but nti bwenzifuna which does there are people that love to travel nti bokaboka okay katwaina osobola travelinga naye so kati ne finances ozitereka ogamba manyi njagala genda ko Europe kati ngambe ko akatawo kana bakaze ninawo nakasenta kanganya ogende Europe stuff like that nti obana njagala okuddayo okusoma ne njagala kubo grants obo kati omanyi kaninda akatabo but boy akatwe kajja this is what I study plan or delaying olenge plan ye bisigado as opposed kawali okugamba ngo omuntu aga njagala genda mu America but why what is your goal omuntu gowera bawa obanze everything about take out ne katonda akugondezaamu nomanya nti nkola ku mpapula nebi nebintu nebino enziji zino zenjagala okuyitamu nomanya nti nkola ku mpapula but this not just to send ino njagala katabo kuba katabo tikajira ko ticket era obato ina sente za ticket ojasigala wano akatabo tikajira ko kitiibwa era kawali awo wakuwosa iningira to citizen bakwa chebakwa ka flag by the way wataka flag if you don't use anything ne bakuwa kawali if you don't katobati abana Uganda omuto bakiyarenga na bya kulonda they so as you pursue your papers which is not easy also think about what does this opens. I have the video on YouTube with the benefits then that is again ku YouTube yo ngenda ku TikTok when puli yanga nina kyempitamu nga kiri mu America wa bakiri nonya weziri of course mulimu n'abali ku internet abali ku America naye nga Bobby bakola ne yanze nyobudebo nja kukyazangako era ne ku TikTok yo nja kujja olusimbako nempuliriza bujasi buli ngoli ku shift nga napulire bano bateesa bimu ayogera ku kyamaje it's not take a question then you open up oinobera ne open America soka kukyusa mutwe kati abikampala nga tebana kusaba sente balina manyo ina kyoyitamu Paradise toyanza nnyo ye mugenyi waffe ku KAIYZ-AMERICAN Dream akosane ku YouTube channel yaffe ya Paradise UG musobola nga musubscribinga ku channel ezo njagala channel zibenga mweziri nyingi nti abagenyi bawano bakugoba ononyono kai so ofunzo oli information netubanga abantu abamu bagira banga competition naye but wobo ina gwofunye interview emu nenjira bya Paradise atenze nenjaza Bolton kachitegeeza omulabi yasinga ofuna virate and different life experiences net munako temujja bangolooza kukyaza budget and people like that so have a blessed day thank you but nakabajo kainga matoke mama matoke matoke mama matoke sirimba sagala kaunga nzenjo ya matoke sagala kaunga nzenjo ya matoke matoke mama matoke fully loaded don't know fresh from Uganda. Enamba y'essimu eri 978-427-5301 oba 781-492-3305. Address eri 66 Reseda Boulevard, Mutazana. Mujje mufune amatooke n'ebintu byonna okuva e Uganda.